Dandavat to our dear devotees gathering together, 3 p.m. on a Saturday afternoon. Jaya Srila Bhaktiranjan Madhusudan Maharaj ki Jai. Jai Srila Guru Maharaj, Srila Bhakti Rakha Sridhar Goswami Maharaj ki Jai. Jai Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai. Jai. And all of the devotees here with us ki Jai. Gaudiya Vaishnava Sadhu Sangha ki Jai. Nitai Gaura Premanandi Hari Hari Bol. Hari Bol. And welcome back, Sri Hari Prabhu. Govinda, Thanks Govinda, Govinda. Thanks a lot. And Leela Shakti Devi Dasi is with us. Vrindavaneshri Devi Dasi is with us. Leela Moy Prabhu is with us. Ananda Leela Devi Dasi with us. And Masya is with us. Hare Krishna. And Seva Rupa Devi Dasi, just close by in South Africa. Just one ocean away from us. Just one ocean away. Well, you Brazilians think that Italy is right next to you, and Italy is one continent and one ocean separate. Exactly. But here we are. All right. So let us begin with Vandeham. This one Vandeham, this one verse only. And consciously, we'll try to sing this verse or say this verse. And then, I don't know if you know Sri Hari Prabhu, the last 2 weeks we've been reading from Brahma Samhita, just a few verses, 4 or 5 verses to get us started. And so it is very happy for us if we continue to read. So let us first of all do Vandeham, and then I believe we are on verse number 39. Ok. Então, pessoal, o Maharaj está dizendo que a gente vai começar com o Vandeham de forma bem simples, bem consciente, tentando prestar bastante atenção aí. E depois ele me contou aqui, ninguém tinha me comunicado ainda, ele me contou que vocês estão lendo Brahma Samhita e que ele vai ficar muito feliz em continuar com a leitura do Brahma Samhita. Yes, perfect. And we will be chanting verse 1 first. Every time we chant Brahma Samhita, we chant always verse 1 first, and then we'll begin on our verse 39. But first of all, Vandeham. Então, a gente vai começar com o Vandeham, e aí depois, sempre que vai se ler o Brahma Samhita, a gente lê o verso 1, e depois a gente vai para o verso no qual a leitura parou. Eu, na verdade, não sei qual é, não entendi qual é, mas a gente vai para esse verso na sequência. Verso 3. Jai. And Bimala is with us. Bimala, Hare Krishna. Very happy to have you with us, of course. And Krishna and Rani and Renata joined us too in the last few minutes. And more are joining. Here's Danar is joining too. Here's Krishna and Rani. Yes, Dandavat, Hare Krishna. All right, so the Vandeham verse, let us say together. Vandeham Shri Guru Shri Yuttapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavans Cha Shri Rupam Sagarajatam Sahagana Raghunathan Vitang Tang Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitan Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vashakanvitang Cha. And then actually we will say the Om Gyan to Guru, Vanchakalpa to the Vaishnavas, and Namo Mahavaranyaya to Mahaprabhu. So então, together. Na sequência, juntos, né, depois desse início do Vandana, a gente vai entoar o Om Gyana para o Guru, Vanchakalpa para os Vaishnavas e Namo Mahavadanyaya para Shri Chaitanya Mahaprabhu. All right, so let us do this. So Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Anmilitam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha.
Vancha kalpatarubhyascha kripa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namo mahavaranyaya Krishna prema pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvije Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Karadhara Srivas Adi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. And as we see Bimala, I just want to welcome her back also. Welcome back to San Jose, California, after your visit to Brazil. So welcome home. And this Wednesday, she's our guest of honor, special guest, in our Wednesday, 6:30 p.m. Italy time, 2:30 p.m. Brazil time. Our Zoom, Italy Zoom broadcast. So we are very happy to look forward to Bimala's presence with us then. And you are all welcome to that. We can send the link to Sri Hari Prabhu, who can distribute to everybody. Então, pessoal, o Maharaj está dando as boas-vindas para Bimala Didi. Dandavat Pranams Didi. Please accept our humble reverences here from Brazil and from South Africa as well. E ele está dizendo que ela acabou de voltar para São José, na Califórnia. Ela estava no Brasil e voltou para lá. E hoje ela é a convidada de honra aqui no nosso encontro das 3 da tarde do sábado no Brasil e 8 da noite do sábado na Itália. It's actually the Italian family program, but everyone's welcome, and especially Brazil, as we just said, next door to Italy is Brazil on the Vaishnava map. Then, no problem. Então, na verdade, né, é o programa devocional da Itália, mas todos são convidados e os brasileiros, como estão sempre perto da Itália, são convidados de honra. All right. So, we're going to read from Brahma Samhita. Let us begin. And so we read the first verse of Brahma Samhita. Those of you who have that book, it is in Portuguese, and if you have it, then wonderful. If not, then listen. But if you have now verse number 1 of Brahma Samhita, it's actually chapter 5 of Brahma Samhita. There are other chapters, but they don't exist on planet Earth at this time. Então, a gente vai começar lendo esse verso 1. Quem tiver o livro, ele tem uma tradução em português. Quem tiver o livro acompanha, quem não tiver vai ouvir. E, na verdade, esse verso 1, onde começa a versão que a gente tem, é o 5º capítulo do livro. Existem outros capítulos do Brahma Samhita, mas eles não estão manifestos nesse mundo atualmente. And I have news for you. We are not the only planet in existence with life on it. Every planet has life on it. E o Maharaj tem novidades para nós. Nós não somos o único planeta onde existe vida. Em todos os planetas existe vida. All right. So, Sri Brahma Samhita, chapter 5, verse 1. And many of you know this. Bimala Devirasi knows it, I'm sure. Ishvara Parama Krishna, this verse. So we can say it together slowly, those who have the book in front of you. This is Sanskrit. So 3, 2, 1. Ishvara Parama Krishna Sat Chit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. One verse to solve our whole understanding of who is God. Um verso, que é esse verso inicial do capítulo 5, que é o primeiro capítulo manifesto nesse mundo do Brahma Samhita, é suficiente para responder todas as nossas questões, todos os nossos questionamentos em relação a quem é Deus. And the translation in Portuguese is: Govinda Krishna é o Senhor Supremo.
a corporificação da verdade, da consciência e do júbilo. Ele não tem início, é a origem de tudo o que existe e a causa de todas as causas. Beautiful. Now let us come straight through to verse number 39, because we've read up to here in the Govindam Adi Purusham prayers. So verse 39. Então a gente vai direto até o verso 39, para quem tem o livro, ele está na página 94. And maybe, yes, if you allow me to share the screen, I can put it on the screen, at least the Sanskrit. But, of course, let me do that. Of course. Krishna, Krishna. As soon as I discover how to do that, It's in the promise I'll do it. It's in the Advanced sharing options. Okay. I believe now you can do that. Ah, very good, very good. All right, so just 1 second. And there it is. And there it is, but I'll bring it a little. So this is the Sanskrit. So at least the Sanskrit we can say together. So verse number 39 of Brahma Samhita, slowly together. Então, pessoal, depois de alguma dificuldade técnica aqui da minha parte, eu consegui fazer o Maharaj ter essa permissão de compartilhar a tela dele, e ele colocou ali a versão romanizada do sânscrito desse verso 39. Então, lentamente, todos juntos, vamos nesse verso 39 do Brahma Samhita. All right, so in Sanskrit, and this is the classic meter, the South Indian meter, which this Brahma Samhita is composed in. Então, em sânscrito, essa é a métrica tradicional de um verso. Esse Brahma Samhita inteiro ele é composto na métrica mais tradicional do sânscrito. And if you ever visit South India, you'll hear this meter on the loudspeakers from the temples all over the south of India. E se você alguma vez visitar o sul da Índia, você vai ver que em vários alto-falantes, em muitos templos, é essa métrica que se usa até os dias de hoje. All right, so slowly together. Ramadi Murtishu Kalani Yamena Tishtan Nanavataram Akarod Bhuvaneshu Kintu Krishna Svayang Samabhavat Paramapumanyo Govinda Mari Purusham Tammahang Bhajami. And I'll put this in English, but you all, except Sevarupa, know Portuguese. But here's the translation in English in front of us, and Sri Hari Prabhu will read the Portuguese. All right. Adoro Govinda, o Senhor primordial. Ao expandir suas expansões plenárias e, em outras ocasiões, as expansões dessas expansões, o Senhor mostrou no mundo muitos avataras, tais como Rama, e ele, Krishna, também veio pessoalmente. Right. Not only is Krishna expanding himself and sending those expansions, as it were, to the earth for various reasons, but he himself, known as Avatari, an avatara is an expansion or an expansion of an expansion, etc. But Avatari is the origin of the expansion. So Avatari, Lord Govinda, he also comes himself personally. Então, não apenas Krishna se expande e essas expansões interferem em diferentes momentos da história do mundo, como os avataras, mas ele mesmo, como o Avatari, que é aquele que é a origem dos avataras, também se manifesta pessoalmente. O Senhor primordial, o Senhor Govinda, como Avatari, também se manifesta plenamente.
So now we're getting more information about Krishna, about God, the original supreme, one supreme original Lord. We're getting more news about him. Então, dessa forma, a gente adquire um pouco mais de informação, algumas notícias a mais a respeito do Senhor Supremo, de quem ele é originalmente. All right, so now text number 40. Então, o verso seguinte, verso 40. Slowly together. Yasya prabha prabhavato jagadanda koti kotishvashesha vasudhari vibhuti bhinnam tad brahma nishkalam anantam ashesha bhutam Govinda Mari Purusham Tammaham Bhajami. And here in English is on the screen, and in Portuguese will be in our ears. Eu adoro Govinda, o Senhor primordial, desde que seu poder e refulgência são a fonte do que é descrito nos Upanishads como sendo o Brahman não diferenciado, distinto do domínio de milhões de planetas e planos, como a Terra, etc., ele aparece como sendo a verdade indivisível, infinita, absoluta. And the origin is Krishna. It is his power, his effulgence, which gives this brilliance of the Brahman effulgence. Então, a origem é Krishna. É ele que dá esse brilho, essa potência, esse poder para essa refulgência do Brahman. And yesterday, in the Vaishnava calendar, was Ramanujacharya's disappearance day, and one of his main contributions was to show that there must be the personality of God, not just a big spiritual effulgence. E ontem, no calendário Vaishnava, celebrou-se o desaparecimento de Ramanujacharya. E ele é um grande responsável por provar, através das evidências das escrituras, que existe uma suprema personalidade, não apenas uma refulgência, uma energia. All right, so Krishna, Govinda, the origin of all power is coming from who? Govinda, Krishna. Então, Krishna, Govinda, a origem de todo o poder, de todas as potências. De onde vem tudo isso? De Govinda, de Krishna. Don't forget what does Govinda do and what does he look like? A youth, a cowherd boy. He is the origin of all this effulgence. It is mind-blowing, but it is beautiful and sweet. E a gente não deve se esquecer que a origem de tudo, de todas as potências, de todo o poder, é Govinda, que é apenas um vaqueirinho eternamente jovem. Isso pode ser muito louco para nossa mente, mas também é muito lindo. All right, so let us chant one or two more verses, because this is very good for us. Mahaprabhu himself distributed this book, so it is very valuable. Então vamos para mais um verso, e isso é extremamente benéfico para nós. Foi o próprio Shri Chaitanya Mahaprabhu que descobriu e distribuiu essa escritura, Brahma Samhita. All right, so verse 41, slowly together. Maya hi yasya jagaranda shatani sute Traigunya tad vishaya veda vitaya mana Sattva-valambi parasattva vishuddha sattvam Govindamadi purusham tammaham bhajami. Very good. I could hear you subtly chanting. And here on the screen is the translation in English, and from Sri Hari Prabhu we'll hear in Portuguese. Eu adoro esse Senhor primordial, Govinda,
a pura existência transcendental todo boa e cuja potência inferior é a Maya da natureza trimodal de Sattva, Raja e Tamaguna, o propagador daquela sabedoria védica que diz respeito ao mundo. And a little bit more news, that is, this is where we live, caught up within these three modes of nature, Sattva, Raja, and Tamagun, of the inferior energy of the Lord, the mundane side, the prison house side, if you like. E aqui, né, mais algumas notícias que nos dizem respeito. Esse é o plano onde nós vivemos, onde nós existimos atualmente, esse plano inferior de Maya, dos três modos da natureza material, Sattva, Raja e Tamaguna, o mundo invertido, esse mundo temporário. But Krishna, here in this verse, Krishna, he is the origin of all of everything, including this ignorance, passion, and goodness section of the creation, but he's also the propagator of that Vedic wisdom which pertains to the world. In other words, he's the giver and distributor of the manual of life, the user manual for human life. Então, ao mesmo tempo, Krishna, ele é a origem de tudo, mesmo desses planos, né, de onde Maya domina, onde a gente tem os modos da natureza material, essa nossa prisão que a gente tenta contornar, tornando mais confortável de alguns modos. Mas, por outro lado, ele também é o propagador do conhecimento védico, como um manual de instruções para que a gente saiba o que fazer para se libertar dessa prisão. And all these things that we're mentioning in our discussions over the last few months, then you've already got some idea. Oh yes, this we've heard before, this we've heard before, this we've heard before. But here in Brahma Samhita, in one place, in a very short way, the conception is being given. Então, todos esses assuntos, eles foram abordados nesses últimos meses, desde que a gente começou com esses encontros, e de alguma forma a gente já ouviu falar de tudo isso. Mas aqui no Brahma Samhita, a gente tem todo esse assunto condensado numa escritura só, que é, na verdade, um livro pequeno, um livro curto para se ler. All right, so let us come to verse 42. And this is a very, I mean, all the verses are wonderful, but this is a very sweet verse also, very good for us to come to. So verse 42, Brahma Samhita. Então vamos ao verso 42 do Brahma Samhita. Todos os versos são muito importantes, são muito reveladores, mas esse é especialmente doce para a gente ouvir. All right, so reading the Sanskrit together. Ananda chinmaya rasat mataya manashu ja praninam pratifalam smaratam upetya lila yitena bhuvanani jayatya jasram govindam adi purusham tammaham bhajami. And the translation in Portuguese. Adoro Govinda, o Senhor primordial. Sua forma estática divina se reflete na mente daqueles que dele se lembram, enquanto perpetuamente conquista o mundo com suas brincadeiras. So there are 9 processes of devotional service, beginning with hearing about the Lord, remembering him and chanting his glories. Então, existem 9 processos no caminho da devoção. E esses processos começam com ouvir a respeito do Senhor Supremo, lembrar-se dele, cantar as suas glórias. And here in Brahma Samhita, then Lord Brahma is chanting this glory, that those who remember you, then your form, your divine ecstatic form, like super joyful form,
is manifest in their minds, in their hearts. And he, Krishna, he conquers the world by his beautiful lila, his pastime. He captures the world with love and affection. Então aqui a gente tem o próprio Senhor Brahma, né, cantando essas glórias, né, se lembrando dessas glórias e as cantando, né, dizendo para nós todos que, para aqueles que se lembrarem do Senhor Supremo, a forma linda dele se manifestará na nossa mente, no nosso coração. E eu perdi a última partezinha só. Espera aí que eu já vou lembrar. By showing his lila, his pastimes of love and affection, then he conquers everybody. He conquers everyone with love, not with force. E lembrando, né, da forma dele, ela se manifestando na nossa mente, no nosso coração, a gente vai perceber que Krishna, ele conquista o mundo, ele conquista os corações através dos seus passatempos, da doçura e da superexcelência dos seus passatempos divinos. All right, so this is our auspicious beginning for being together today. It is auspicious to hear Brahma Samhita, and we can, in our own life throughout the week, we can also recite these verses, the verse 1 and then the Govindam Adi Purush, Govindam Adi Purush prayers. Govindam Adi Purusham Tamahang Bhajami prayers. We can recite these in our home, in our morning and evening sadhana. For 2 weeks, for 3 weeks, we can recite them, maybe half of them one day, half of them the next day, however much time you have. But to become familiar with these is very, very beneficial for us. Então, esse foi o nosso início auspicioso desse encontro de hoje. É sempre extremamente auspicioso, extremamente benéfico ler o Brahma Samhita e ler essas descrições feitas pelo próprio Senhor Brahma, dessa forma maravilhosa e eterna do Senhor Supremo. Então, a gente pode sempre fazer isso pela manhã, no fim do dia, sempre dessa forma, lendo o primeiro verso e depois lendo alguns outros versos, de acordo com o tempo que a gente conseguir dedicar a isso. Sempre é muito benéfico a gente relembrar todos esses versos e essas descrições. Elas trazem para a gente essa aproximação, essa atração por esse assunto. Hare Krishna. Jai Sri Brahma Samhita ki Jai. Jai. And Sri Chaitanya Mahaprabhu, who gave us the Brahma Samhita, he brought from South India and he distributed this book. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki Jai. Jai. All right, dear devotees, what questions or what realizations, experiences do you have to share with us this week? Então, depois da gente fazer o Ki Jai para o Brahma Samhita e, claro, para Sri Chaitanya Mahaprabhu, que foi quem trouxe o Brahma Samhita lá do sul da Índia e o revelou para o mundo, o Maharaj quer saber quem tem alguma pergunta ou algum comentário, alguma coisa aí que tenha sido revelada ao longo dessa semana para a gente poder continuar o nosso encontro de hoje. Rastikananda Prabhu is waving his hand there. So no need for my translation now. Oh, Rastikananda. Vou falar em inglês. Maharaj, there's a question that always arises on the newcomers in the temple here in São Paulo with Damodar Prabhu. There's a question that arises. Are you listening to me? Yes. There's a question that always arises here at the temple with Damodar Prabhu with the newcomers. Sooner or later, someone asks this. What is your conception of free will? That is very common question. And I just wanted to hear your answer to that. It would help us a lot. Yeah. All right. Sri Hari Prabhu's given you the savor also of translating your own. And my answer, I think. Yeah, I think.
Então, o que eu perguntei dele é que no Templo de São Paulo sempre perguntam, o que é livre-arbítrio? Qual a concepção de vocês de livre-arbítrio? Todas as pessoas novas que chegam frequentemente perguntam isso. Eu gostaria de saber a resposta do Maharaj para isso. Aí você traduz, né, Prabhu? All right. By the way, I think that Bimala is still highlighted. So we're all seeing you, Bimala, very happily. But maybe we should be highlighting Rasikanandabu instead. I mean, we may see things differently on our different computers. I don't know. Oh, okay, so yes, this question comes up. Well, okay, looking around here, I think none of us are in school. None of us are at school. Let us think when we were 12 years old in school. Então, olhando em volta aqui, o Maharaj acredita que ninguém está na escola mais, né? E a gente vai tentar pensar agora na gente com uns 12 anos de idade, quando a gente ainda estava na escola. Now, I don't know about you, but I certainly had some use, needed to use my free will as to which section of students I'm going to associate with. And 12 years old is like that generation from going from child to pretending to be half grown up. E ele não sabe, né, quanto a nós, mas quando ele tinha 12 anos, ele percebia, né, que era uma hora para ele se escolher com quem que ele ia se associar. É aquela idade onde você está na transição entre ser uma criança e acreditar que você já é crescido. And our mind may look to some of those students of our same age or 1 year older, that kind of age group, and think, oh, I should try to mix with them, even though they're the naughty boys, but they're there's something inside which likes that naughty side of things. But our intelligence says it's not a good idea. Então, nessas horas é muito comum que a nossa mente olhe para aquela galera de uma idade próxima, às vezes um pouquinho mais velhos, a galera malandra. E a gente pensa, putz, vou me juntar com essa galera, esses aí sabem curtir a vida. Mas, por outro lado, nossa inteligência, ela diz, puxa, talvez não seja uma boa ideia, né, fazer o que essas pessoas fazem, me juntar a essas pessoas. And some of the boys, I went to an all-boys school, some of the boys, I mean, really, they went and they did very naughty things. And the very naughty things, it was clear, I've got nothing to do with this, you're on your own with this. But the half naughty things were a little bit tempted. Então, o Maharaj falou que ele estudou numa escola que era só para meninos e que tinha uma galera que pegava pesado mesmo e ele olhava aquilo e falava, não, aí já é demais. Mas tinha uma galera que era meio malandrona, mas não pegava tão pesado assim. Então, isso aí parecia divertido. And then, to associate with the good boys, in the sense, those who were good at sport, those, who had got some, you can say, wholesome habits and interests, etc., then that option was also there. E também havia a opção de você se associar com uma galera mais do bem, assim, a galera que fazia esporte, que tinha uma vida mais íntegra, e melhores estudantes, etc. And when we are young, then we do have some idea, no, this is bad, this is good, this is being given to us. But we do have also the freedom, and we can give in to the temptation or give in to they call peer pressure, the pressure of the other boys, for our prestige or something. We can give in to that, or we can use our free will to actually stand up for what is right and say, okay, I give my respect to you all, but I'm not only not going to engage in the very naughty things, but I'm not going to engage in even the little naughty things. You carry on, you guys. E quando a gente é jovem assim, né, e está escolhendo as nossas associações, a gente tem esse tipo de livre-arbítrio para escolher com quem a gente vai se juntar. Então, apesar de toda a pressão que possa existir,
a gente pode escolher não se juntar com a galera que vai pegar mais pesado e até a gente pode escolher não se juntar com essa galera que vai pegar um pouco pesado. A gente pode escolher se juntar com o pessoal que vai fazer as coisas certas. Então, mesmo tendo essa noção de certo e errado, essa escolha ela vai depender de muitas coisas. So there, I think we probably all have, or I do not know, I can say I have, that kind of example in my life where we see some quite clear examples of, being careful about how we use our free will. Então, ele vê, né, na própria existência dele, na vida dele, que em vários momentos a gente tem exemplos claros de quão cuidadosa deve ser a nossa escolha, de como a gente vai usar esse nosso livre-arbítrio. But in devotional life, then we want to gear our life, we want to give direction to our life according to the guidance of those who are really our well-wishers and really expert in taking us out of birth and death. Mas, no caminho espiritual, o que a gente quer fazer, na verdade, é nos render. A gente quer depender, na verdade, das escolhas que vão ser feitas por aqueles que são realmente os nossos bem-querentes, aqueles que podem, de fato, nos dar as ferramentas necessárias para a gente se livrar desse mundo de nascimentos e mortes, para aqueles que realmente têm acesso a esse tipo de existência. And you're mentioning that this question comes up from newcomers again and again. So you can also give some example, like, for instance, that eating meat, because most of the newcomers, they're habituated to eating meat. Então, como você fez essa pergunta em relação às pessoas que são recém-chegadas nesse caminho, você pode usar alguns exemplos. Um deles é a respeito de comer carne, porque a maioria das pessoas que chegaram recentemente, estão buscando alguma coisa, elas têm esse tipo de hábito. And you, as an example, you can give them some very simple reasoning why eating meat is bad, especially from the karma point of view. And most people, incidentally, will not raise an animal and then kill it. They won't kill their pet dog. They will in Cambodia, I've seen it, but they won't in Brazil, I'm sure. Most people will not raise a goat or a cow or a dog and then kill it themselves. Então, a gente pode usar exemplos simples, né, do ponto de vista kármico. A maioria das pessoas não vão criar um animal e depois matá-lo, né? Ninguém vai matar seu próprio cachorro de estimação. O Maharaj falou que ele já viu isso acontecer no Camboja, mas aqui no Brasil, isso é uma coisa que não é comum. Pode até acontecer, mas não é comum. Você criar um animal ali com carinho e tal, e depois ir lá e matar e comer, né? Anyhow, with some simple reasoning, you can get the newcomers to see, so do you understand that killing animals unnecessarily and eating them, it is bad? And with mostly people will agree, yes, I wouldn't kill, oh yes, it is bad. Then next step, now you have the free will to act on that, to become vegetarian. Então, a maioria das pessoas vai conseguir ter uma mente razoável o suficiente para entender que não é uma coisa legal você criar um animal e matar um animal sem nenhum motivo para comê-lo. E partindo desse ponto, né, da pessoa conseguir entender que isso não é legal, aí vem a pergunta, como que ela vai usar o livre-arbítrio dela? Agora que ela conseguiu raciocinar sobre isso, talvez pela primeira vez na vida dela, como que ela vai usar isso? Ela vai usar com inteligência esse livre-arbítrio? Porque para usar agora com inteligência, então a primeira coisa que ela vai ter que fazer é parar de comer animais, porque senão ela está contribuindo com isso o tempo todo. And the more that we actually put into practice, use our free will to put into practice what is good and leave aside what is bad, then the more we'll recognize that we have many choices coming up every day. And those choices need to be made in the
proper way with our free will, in the Krishna conscious way. E quanto mais a gente começar a prestar atenção nessas escolhas, né, e fazer escolhas melhores em relação à utilização do nosso livre-arbítrio, mais a gente vai perceber que essas escolhas, elas acontecem todos os dias. Essas opções de ir para um lado ou para o outro, fazer uma coisa ou fazer outra. E cada vez mais a gente vai ter uma certa capacidade de analisar qual é a escolha apropriada e tentar fazer isso, é claro, de acordo com uma ideia de uma vida consciente de Krishna. Qual é a coisa apropriada a se fazer de acordo com aquilo que é revelado pela consciência de Krishna, pela consciência de Deus. And a lot of it is being lazy. This is one of those three gunas, those three qualities we were mentioning just now. I mean, it's part of it, and that is the tamagun. We are lazy to chant our japa. We know we should be doing, but instead we stay in bed. We're lazy to read the book. Instead, we read Facebook. I mean, whatever it may be. It's many things. It's kind of, we're not taking seriously, we're being lazy, postponing. E aí a gente começa a perceber, né, que a maioria das vezes, na verdade, a gente é preguiçoso. A gente sabe que a gente deveria estar cantando mais japa, mas ao invés disso a gente fica na cama e dorme. A gente sabe que a gente deveria estar lendo mais os livros devocionais, mas ao invés disso a gente vai ler coisa no Facebook. Então, isso faz parte daquele processo dos modos da natureza material. Essa é uma manifestação clara de tamaguna, o modo da ignorância, né, se manifestando como essa preguiça, e é algo para a gente prestar atenção mesmo na nossa própria existência. And you can think of your own examples in your own life and think, yes, we have free will. If I had done that, something else would have happened. And we need, because we do have free will, we do need guidance. We're not children maybe, but we still need guidance as grown-ups as to what choice, how to lead our life, what choice is the right choice. And hence we have the Vedas, like we just read too in Brahma Samhita. Krishna is giving us our guidance through the Vedic teachings and teachers also. E a gente pode pensar no nosso próprio exemplo, na nossa vida, né? Parando e observando as escolhas que a gente fez até aqui, como diferentes escolhas poderiam ter levado para diferentes lugares, diferentes consequências, e aprimorar essas escolhas e observar que justamente porque a gente tem esse livre-arbítrio e tudo tem consequência, que a gente precisa de guia, a gente precisa de alguma direção, como os Vedas, como o Brahma Samhita, que a gente acabou de ler um pouco, e as pessoas que têm essa realização superior, né? Os mestres, os gurus, que são também esses guias, e que podem ajudar a gente a utilizar muito melhor esse nosso livre-arbítrio. So we should always try to be nourished by the guidance of the Vedic scriptures, and there we've been given our guidance too about which Vedic scriptures, where do we get the conclusion of all these books? Então a gente sempre deve procurar o abrigo, né, e a nutrição para a nossa existência nas escrituras védicas. E a gente também deve questionar quais escrituras védicas, onde estão as conclusões desses livros, né, os raciocínios mais importantes. And not just the ancient books, the very recent books of Srila Sridhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Prabhupada. There also we will get so much guidance to help our free will to be used properly. E não apenas nesses livros mais antigos, mas também nos livros modernos de Srila Govinda Maharaj, Srila Sridhar Maharaj, Swami Maharaj Prabhupada, onde existe toda a direção necessária para que a gente aprenda a utilizar corretamente esse livre-arbítrio que nos é dado. And just today itself, here in our sweet Vila Govinda's ashram here in Italy, today itself, one devotee came Riturashru, and he walked around and he had the headphones in, and he's listening to one of the spoken books, actually.
E justamente hoje, né, um devoto que chegou lá na Vila Govinda, ele estava com fones de ouvido. E o que ele estava ouvindo um dos livros, né, uma das gravações de um dos livros. And I too had the headphones in, and I was listening to Guru Maharaj talking about Ramanujacharya, incidentally. E o Maharaj também estava com fones de ouvido. E ele estava ouvindo o Srila Sridhar Maharaj falando sobre Ramanujacharya. But then we met it because, of course, he's come and we come and we meet each other and we're talking. And we're both, say, taking out our earphones. And we were just discussing how in this age of Kali Yuga, at this time, we have like a very good opportunity to constantly hear Hari Katha from the right source. E aí, quando eles se encontraram, né, ambos tiraram o fone de ouvido para se cumprimentar, oferecer as reverências, e aí eles conversaram sobre como agora, em Kali Yuga, a gente tem essa possibilidade de constantemente escutar as histórias sobre o Senhor Supremo, Hari Katha, de fontes apropriadas. Before, you have to be sitting in a gathering, and which will happen twice a week or whatever it is, with the guru giving some talk to the devotees. There you'll get your chance to hear. Então, antes disso, né, antigamente você teria que se reunir em algum lugar, talvez uma vez por semana, quem sabe duas, e conseguir encontrar um guru fidedigno, né, para aí, de fato, ter algo de valor para ouvir. But that devotee, Rituraj, he came by bicycle from his home. And all the way by bicycle, he's listening to the spoken book. This would not be possible before. So I'm giving this as an example, how we can use our free will to not listen to anything, or listen to rock and roll music, or anything, or listen to Hari Katha. And we have this opportunity. Então, esse devoto, né, ele veio desde a casa dele de bicicleta, escutando um audiolivro, né, um desses livros sagrados. E o que o Maharaj está dizendo é isso, que a gente tem hoje em dia essas oportunidades muito grandes para utilizar melhor o nosso livre-arbítrio. E, nesse caso, com um fone de ouvido, a gente poderia estar ouvindo qualquer coisa, poderia estar ouvindo rock and roll ou coisas muito piores, na verdade. E, nesse caso, eles estavam utilizando essa tecnologia para se manter em conexão, para ouvir Hari Katha. But one thing I can say that Gurudev, Srila Govinda Maharaj, noticed, that with the arrival of technology and computers and memory sticks, then the memory of the devotees diminished because they're relying on the machine. This really was Gurudev's observation. Então, ele se lembrou de uma observação de Srila Govinda Maharaj, que com a chegada, né, dos computadores, gravadores, né, os cartõezinhos de memória, a memória dos devotos diminuiu. Eles passaram a confiar muito mais na tecnologia e deixaram de guardar as coisas na própria memória. And I actually thought about it, and I mean, I'm not ever going to disagree with Gurudev, but I mean, really, I agreed with Gurudev. Yes, it is true, because I remember some things. I remember knowing many phone numbers, of the electrician, the plumber, this. You'd know all these phone numbers. Now, I couldn't tell you even the phones that I do dial regularly. I don't think I'll be able to say the phone number. Então, o Maharaj, concordando, né, com Srila Govinda Maharaj, pensando sobre isso, ele usou esse exemplo do telefone, que é uma coisa assim, várias pessoas aqui com certeza se lembram dessa época, onde a gente decorava um monte de números de telefone. A gente sabia vários números de parentes, de amigos. E hoje em dia, geralmente, você não sabe, mal sabe o seu número. Tem que olhar o próprio celular quando alguém pergunta qual é o seu telefone. Então, a memória ela foi meio que abandonada, né? And the 9 processes of devotional service, the first 4 are hearing. So it means, of course, not hearing rock and roll, hearing about Krishna, number 1. Então, são os 4
processos iniciais do caminho devocional, né? E o primeiro deles é ouvir, e não ouvir rock and roll, mas ouvir a respeito de Krishna. And number two is remembering. So in other words, we are hearing and we need to remember and keep that with us, not just put on a memory stick and then put that somewhere else. We need to have that inside us. E o segundo é se lembrar, e se lembrar mesmo, guardar isso dentro da gente, e não num cartãozinho de memória que você vai guardar para acessar de vez em quando. Ah, não lembro aquilo, vou olhar aqui. Tem que ser mesmo guardado internamente, isso é se lembrar. And then the third is to is kirtanam. It's to tell about Shravanam, Kirtanam. Oh, actually, Shravan, Kirtanam. But anyhow, the next one is to speak, to tell about Krishna, what we've heard, what we've remembered and assimilated, to give that to others. E o próximo passo é falar, compartilhar, cantar as glórias. Tudo aquilo que a gente ouviu e que a gente, de alguma forma, conseguiu guardar, a gente tenta falar para os demais, espalhar a consciência de Krishna. So we need to be able to hear, remember, and distribute. And by the way, the number 4 of the principal 9 processes of devotion is pada sevanam, service, actual activity, doing something for the satisfaction of the Lord and the Vaishnavas. E depois desses 3, né, que são ouvir, lembrar e distribuir, vem o quarto passo desses 9 principais passos no caminho devocional, que é chamado pada sevana, que significa você servir, você de fato ativamente se ocupar em atividades que sejam para a satisfação do Senhor Supremo e para servir os servos dele, os Vaishnavas. And for all of our family, our spiritual headquarters is Sri Chaitanya Saraswat Math of Navadip, the Chaitanya Saraswat Math of Guru Maharaj and Gurudev, the spiritual Sri Chaitanya Saraswat Math. And that is situated on Koladip, where the speciality is Pada Sevanam, service. E na linha que a gente segue, que é o Sri Chaitanya Saraswat Math, original de Navadvip, Koladvip, de Srila Bhakti-Rakshidhara Dev Goswami Maharaj, Srila Bhakti-Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj, a especialidade, a coisa mais valorizada, mais importante é esse quarto passo, serviço devocional, é se ocupar de fato em serviço aos pés dos Vaishnavas. And all of our guardians, means Gurudev, Guru Maharaj, Saraswati Thakur, Srila Prabhupada, they all stressed service. E todos os nossos guardiões, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakshidhara Dev Goswami Maharaj, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur e Swami Maharaj Prabhupada também, todos eles enfatizaram muito esse ponto, a importância de servir. So our free will, let us use our free will carefully under the guidance of the scriptures and especially under the guidance of the experts who have drawn the essence of the scriptures for us to follow. Então, a gente deve usar o nosso livre-arbítrio com sabedoria, seguindo a guia das escrituras e especialmente seguindo as instruções daqueles que colheram das escrituras a substância essencial e passaram para a gente de mão beijada. And also to the newcomers who come who don't understand about free will, then you say, well, you are using your free will in a positive way because you've come to the temple. You could have gone to the cinema or to the bar or just stayed at home and watched TV. But you've come to the temple, so
You had free will. You could have gone to any number of places, but you've come here. So let us help you use your free will for the very best purpose. E para esses recém-chegados, né, você já pode dizer que, de alguma forma, ele já está usando o livre-arbítrio de uma maneira adequada, porque ele veio até o templo para fazer essa pergunta, para ouvir e para ser visto pelas deidades. Ele poderia ter usado esse livre-arbítrio para ir para qualquer outro lugar, para o cinema, para um bar, ele poderia ter ficado na casa dele vendo TV, mas ao invés disso ele se levantou e foi até o templo. Então esse já é um bom uso do livre-arbítrio. Hare Krishna. And one of our devotees right now is in like forced quarantine, and he wrote me and he said, like feels like he's like all his freedom taken away. And he said like very strict quarantine in Japan. And he said, now we appreciate what is freedom when we don't have any freedom. Now we understand the value, how much value we put on freedom. E tem um dos devotos da missão que escreveu para o Maharaj, porque ele está numa quarentena severa lá no Japão, ele não pode mesmo sair do lugar onde ele está, e ele disse isso, que agora que ele está aprisionado, que ele realmente não pode sair, está proibido de sair, ele aprecia um pouco mais o livre-arbítrio, essa liberdade básica, né, de poder ir para algum lugar. Oh, he says incarcerated, but it's not in prison. It's in forced because he just arrived in Japan. He has to stay in one place. So he's incarcerated. I just wanted to find the word, like a strong word in English. Like Portuguese too. Oh, is it the same? Yeah. Okay. Então, o que ele disse, a palavra que ele usou foi que ele está encarcerado, uma palavra pesada. O cara está realmente num cárcere ali, não pode sair até acabar a quarentena. But we must see every environment favorably. This is, again, freedom, our free will. We can get angry, we can resist, we can fight back, or we can be humble, we can be tolerant, we can see the environment as favorable, we can learn that Krishna's hand is behind and then change our attitude. So free will, we have free will all the way through our life. E, de novo, né, a gente pode tentar observar qualquer ambiente como sendo favorável. Então, a gente pode ficar brigando, a gente pode ficar revoltado, a gente pode tentar qualquer outra coisa, ou a gente pode aproveitar a oportunidade para desenvolver um pouco mais da nossa tolerância, da nossa humildade, da capacidade que a gente deveria ter de oferecer honra aos demais sem esperar o mesmo em troca. Então, outra vez, o livre-arbítrio aí está, em tese, sendo testado. O que a gente vai fazer na circunstância que se apresenta? A gente vai usar isso de uma forma benéfica, entender que toda onda é favorável, como dizia Srila Sridhar Maharaj, ou a gente vai ficar esperneando? Everybody has 24 hours in a day. But look at the variety of ways different people choose to lead those 24 hours. Então, todas as pessoas têm 24 horas em um dia. E a gente pode olhar em volta e entender como cada pessoa escolhe viver essas 24 horas. So similarly, we can think about one day, how we choose to use that day. But we must extend that and think about our one lifetime, how we choose to use that lifetime. E esse mesmo exemplo que o Maharaj deu para um dia, para 24 horas, a gente pode estender e pensar sobre uma vida. Como que a gente vai escolher viver essa vida? Para onde a gente vai caminhar em uma vida? And this is something which really gave me a big inspiration when I'm first reading, and still now, but first reading about
Bhagavad Gita, Krishna consciousness, was that there is a proper use of our energy where we can put all our energy in a proper way, devotional service. E o Maharaj disse que isso para ele foi uma grande inspiração quando ele começou a ler pela primeira vez, né, sobre o Bhagavad Gita, e é uma inspiração para ele até hoje. Existe uma forma apropriada da gente viver a nossa vida. Existe um lugar apropriado para a gente direcionar a nossa energia. Existe algo apropriado para se fazer. And I was of the nature when I was younger that if I basically, okay, you can have 1 or 2 days to relax somewhere after, being busy, whatever it may be. But after 2 days, you need to do something. You can't just relax. So this doing, okay, so what are we going to do? E o Maharaj falou que a natureza dele sempre foi essa. Quando ele era mais novo e aí tinha trabalhado muito e ia tirar umas férias, durante 2 dias ele conseguia relaxar, mas depois já começava essa ideia de, tá bom, agora eu já relaxei, o que eu vou fazer? Tem que ter alguma coisa para fazer. And once I came across the science of self-realization in Bhagavad Gita, then I got some good idea what to do. E depois que ele teve esse contato com a consciência de Krishna e com a cultura védica, então ele entendeu, né? Ele teve pelo menos uma ideia muito boa de o que a gente tem que fazer. Search for these devotees, chant Hare Krishna, take prasadam, and be happy. Procurar esses devotos, cantar Hare Krishna, tomar prasadam e ser feliz. And the devotees were very helpful for me to use my freedom properly, because I was kind of interested, but I wasn't exactly ready to jump in with 2 feet. But the devotees, they convinced me and helped me use my freedom properly to jump in and not just a little bit. E os devotos foram super importantes para o Maharaj, porque ele era muito interessado em todos esses assuntos, mas ele não sentia uma inclinação para mergulhar de cabeça, né, pular com os 2 pés. Mas os devotos foram super importantes porque conseguiram convencê-lo da importância de pular com os 2 pés, de mergulhar de cabeça. E assim que ele foi. So how will you use your freedom this week, Rasikananda Prabhu? Will you read something from Srimad Brahma Samhita each morning until next Saturday when we meet? Então, Maharaj colocou o Rasikananda na fogueira agora perguntando como que ele vai usar o livre-arbítrio dele ao longo dessa semana. Ele vai ler um pouquinho do Brahma Samhita todos os dias até o nosso próximo encontro no sábado? Hare Krishna. We all face questions. We all face small decisions every day. Let us use our small decision-making to make as many correctly as possible. And then the bigger decisions will become much clearer and much more straightforward for us. Então, todos nós enfrentamos pequenas questões no nosso dia a dia. Vamos usar nossa capacidade, nosso livre-arbítrio, nossa inteligência para fazer escolhas adequadas nessas pequenas escolhas do dia a dia. Quanto mais a gente fizer pequenas escolhas adequadas, mais chance a gente tem de fazer adequadas também as escolhas maiores. All right, so very quickly our time has run along again today too, but happily with you all. And from around the world also we've been joined with devotees.
not only from Brazil, but also from South Africa, from Norway, from the UK, from, well, Brazil, more from Brazil, from different places, and devotees have come to join us. So you're becoming famous in Brazil, that we're all coming over to Brazil to be with you. Uberlandia and Sao Paulo and whatever other places you're living in nearby. Então, hoje, And de novo... California too. Nahush is in California. Jai. Então, hoje, mais uma vez, o tempo estourou um pouquinho aqui e várias pessoas se juntaram, não apenas aqui do Brasil, mas várias pessoas de outras partes do mundo, da África do Sul, da Noruega, dos Estados Unidos, ali da Califórnia. E dessa forma, o Brasil, São Paulo e Uberlândia entram no mapa e ficam mais famosos para receber os devotos de todo o mundo. All right, dear devotees, our time is up. There are lots of things to say because this is very much a festival, auspicious days season. Please keep your eye on the calendar and follow some links to hear, read, etc. in Portuguese, in English if you can also. And try to be conscious, try to get some inspiration from all of this, these auspicious days, because it's a wonderful time of year. Nityananda's appearance is also coming, and of course Gaura Purnima very soon. So more to follow. We'll try to follow this up next week a little more. Thank you very much, Maharaj. Jaya Srila Bhaktiranjan Madhusudan Maharaj ki. Jai Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, founder, charger of Sri Chaitanya Saraswati ki Jai. And his inseparable, affectionate servitor and everything, Srila Bhakti Sundar Govinda Goswami Maharaj ki Jai. And also Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, prepared by Guru Maharaj and who distributed all over the world Krishna consciousness. Ki Jai. And Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, their Guru, who's cleaned, made everything clean and clear and given us clean Krishna consciousness. Ki Jai. And all of our Rupanuga Guru Vaga Ki Jai, all our present day Sri Chaitanya Saraswat, our charger, Brinda Ki Jai, and all the assembled devotees Ki Jai, worldwide devotees Ki Jai, Nitai Gaur Premanandi, Hari Hari Bo, Vancha Kalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhya Evacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha. And thank you all for being with us. Wonderful to see you all. See your names when we can't see you directly. No problem. We can see you by hearing your auspicious Vaishnava names. Thank you, Maharaj. Dandavat. I'll send to Sri Hari Prabhu the link for the Italian program if you do wish to join. It will be 2:30 Brazil time. It's 6:30 Italy time. Dandavat. Maharaj. Thank you, Jai, to all devotees. Ki Jai. All the devotees Ki Jai. Yes, very welcome. Jai Bimala Devi Rasi. Jai Gurudeva Jai. Auspicious devotees Ki Jai. Jai. Pessoal, então o Maharaj encerrou, né? Antes de encerrar, ele falou para todo mundo ficar de olho no calendário, porque a gente está numa época muito especial. Logo, logo chega o aparecimento de Shri Nityananda Prabhu e um pouco depois Gaura Purnima, o aparecimento de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Então, uma época legal para olhar no calendário, todos os dias tentar se ocupar em atividades auspiciosas, acompanhar as aulas tanto do Madhusudan Maharaj, quanto os festivais que vão acontecer em vários lugares do mundo. Tem em português aqui no Brasil, sempre tem as aulas do Trivikrama Maharaj. Em inglês, além das aulas do Madhusudan Maharaj, também sempre tem as aulas do Goswami Maharaj. Em espanhol, tem as aulas de Ashra Maharaj. Então, se você puder acompanhar aí o calendário, acompanhe, porque os próximos dias serão bastante intensos.
Além disso, depois ele cantou as glórias, né, dos grandes mestres, Srila Govinda Maharaj, Srila Sridhar Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, Swami Maharaj Prabhupada, como sempre, né, lembrando deles que são os nossos guardiões e que revelaram, especialmente para nós ocidentais, deram acesso a toda essa informação. Então, obrigado pela presença de todos vocês e a gente se vê na próxima semana. Hare Krishna.